When Samoans first began coming to the United States in the early 1900s, they were looking for a place to belong. They found home with family, and as those family circles grew, they found it again with their churches. Over time, as Samoans became part of life in America, many found themselves living between two cultures, connected to both, yet not fully at home in either. This place, Manuia, offers a place to land, a place to breathe, and a place to belong. Second Samoa is your home away from home. Yoi. Wow, we've got a lot to talk about, huh, Ken? Discipline protocols ale journalism, ale media. Is upumoni. What's the role of truth in journalism? And who gets to say? Does the legacy platform get to say what is truth, or does the consumptive public get to participate in what that truth is? Legacy media, TikTok, social media. As I always know, what TikTok solo ia mafo fawol data what to know ele TikTok. Where does truth lie in journalism? Yeah, I think truth also, it's another question for a denomination, ecclesia. To for ecclesia, you must to truth. Now, if you to spot here, tell us that it's a salato, fat wing in the truth. Or the truth here in journalism, it's not really truth, it's facts. And you have to verify your facts. Or me, for fairness, I will tell I found Manuia. I will tell you the via or the protocol, Mali, ang nuu fa tustala mainstream na nga imayela chunbunay matnu for Britannia. Or tama faile speak truth to power. So ona or the media po fasalalunga or the silia lima episosoani mo le tangata le isona leo the voices amatofo la etele yo fete na inga awai ele fa pe o me umai sa umai no le media tanto no for the media ta pe le media na tupu nei for the Washington Post nata ta ile palota sau ia peso Talofa ia mo editorial na tu e fai awa o nusi pepa umba effects, it's a factual articles. I either via or the newspaper or the TV is our editorial letter or op-ed opinions or editorial. That's the rightly now or so the media to put in social media. Everything is editorial. Therefore, Leona Faseata na media the Fox News, Male MS and now. On everything, 90% is editorial. It's opinion pieces. They're not news. So, but who determines truth is basically Oyala no fear the legacy media like to fire decision na awa without them. Longonga lemang verification na tanga tayo feel ilawan. Or pawali mo au fear o was so amazing to fear because people want to hear and listen to what they already believe in. It's a nature of or the brain or it's a fear along TV that verifies and confirms your belief system. Type of mele utamata my TV channels elese channel for bell te fai longa o si te mutate o te I o te mana o fo ile o te bawaina ia matau po se
Yeah, Misi. Yo, oh, yo, mana si vala le na, so wape se iyo le. So there's truth, small t, Mm-hmm. and then there's capital truth. In whailaun tatou whapea, facts represent small t, but then it tawana li lifa tatou is a ilipo le ale, the ultimate truth, the capital T. So fa te ingala o le mea ua iloa nei le legacy media. E pese I na totongi uma ia 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 platforms ia na fund ele USAID, na fund e non-profits. E pe ole upu moni le na e te tawana vai ili, e tawan tuturi au pu po o ai le totongi ina ia le salary, ia le tangata lea, editina ia le news, curatina ia facts lena e tala no ai, o na avela ia e whale o tele mai ele newscaster. So le mela wo ye nei vai te mi. Wani ni I ale tosi a tangata, ua le o toe a pongi sala la tō wa ai le tuli ina o le tala. Wa le mela na ua tupu nei na ua eliminate ele Trump administration I le tele o isi me ia e pe wali ali ia le bias o le media. Ia a pe o le mela na le olo tupu nei le ua ia nai social media ale totongia ele fetangisi. Which has always been part of the follow the money track, even with legacy media. You don't need as much money to sustain your platforms here. So money foi low antidote le na o le utu vai eli ese o le na o le falongo le Fox all the time. And money foi le tune in ele MSNBC. Ele ngata foi lai o le umi tele foi tatou I le social media ia ai tau foi na ona sa 80 feolo I le tō whāma le whautanga lo loto my legacy medias e te ina I tatou moving forward ai le avesea ia le tāua o le mea lea o le ata mamai o le tangata ina ia o nei whaatasina tatou e mea o lo tutupu le si mene tāua lau wholesanga le whatau matu nei o le truth to power. O le truth to power e pese I o le ngā luenga le nā sa whai e media I aso la a o le mele nei le ua tupu nei ua co-opted me pela mele ne sao noa ina walatua Jeff Bezos whai atu I le Washington Post e o ne ia o le whai mea na let the person go ave ia Donald Trump e whai matatu Palestine. Yeah, not only is he one of the richest person but Washington Post pe o le alter ego ngā Washington DC. So mawhaiala el tangata e tō tasi ona sui I le mele na ua tili e ona te tōn tangata these institutional legacy media properties no longer speak truth to power because they are the power. So e pe o le mele na le ua tūlai mai nei la ia isi alternative media properties e tūle ia le amiotonu le sao. Ia pe o pati atu le na tu sai fo I male ta talanoanga. Facts are not truths. It is sa ia le manatu na facts are not truths. Well, media, the newspaper, or TV, political, their role is just to present facts, and the person will seek their own truth. It's I pay for to spaia. I will tangata ia faitau ia to spaia o na the truth. But onana sao no a oe deciding the truth. The fact is somebody will. I fight for if I love newspaper or the little TV as an example, you will be the arbiter of the truth. Or if I
O le mele le iai le tradition le o le legacy media ma ia newspaper te tele ia ma o le mele na tupu neu amata na oti uma newspaper ina ua sau le social media o ave uma e social media TikTok, Facebook, malesi vaanga ia advertising. Ia amata lo leo na fai mai lalo ia newspaper foi nei Hawaii. Sa fa newspaper o leo to tasi newspaper star advertising. Ai etawa ia te vo ile ia le traditional po tulanga masani mai ai. Ona o le sueina o le mesao. You know, a tupu nei ia fa lave po se se tūranga onga I so se stete po nei fo. E tā ua le su e mai o le mesao. Ai le tā ua le su e o le memoni. Because o le moni is an emotional attachment. You know, so o le mesao ai ava pea na ruatu ta avale so al tangata na alu ilalo o so I lungal ta avale. Ia o ta ulo lango ta avale o tangata na ai a sau lola ma le tsu ona sau le fa pe ola wa ia tu ana sau tele le al ta vale na le ona no ti le lo tu so wa amata ona sui you know an editorialize ia fa mtalanga it's because you thinking that is the truth and that's the problem e ka kaung avoid a legacy media is that editorializing of a regular article for o le mena la le tupu nei social media. Ele ai mas effects o ye nga power me everything is opinion. So we have to also be careful. You know, ako you know kay pi lang no fa sa bo le masing mo komik sa mo fa me. You know, ka lang tele lang no fa sa mo. E masing no fa o la le wing o lauta. O la le meta o lang no fa sa mo na te fa mai. You know, because if you get rid of something, you need to replace it with a better system. Or medio tupune mawa tanto le tulanga fa America fa papalang you question everything. You have a right to everything. Well, you know, the only people that have the right to everything we don't have all the right to everything. You know, so we're living in a fantasy. We have a couple ayatata. Leutatu aine. E pawatanga tai malo tono fam sino ngai wila vana vaya to the video. O la tu po mai fa la tangata e lana miliona por biliona ta la tonianga roia. O le mela le fo ile tu punei la I tato medium. It's the one that was supporting the legacy for the traditional media. Paulo tangata o le o pi I meta o le verification system. E o so e mai e siaki. E o la to mai le Freedom of Information Act e mai mela tupu o le pepelo mai malo o la to o su e. O tangata le no foi la le mango. E le foi na to foi mena. Ele foi na to wo a mai ia Freedom of Information Act e mai mela e tupu I lalo le malo. Le tusa mana to fina o le mela na le no ta o le tato ye. They're not perfect. On o le fai tangata. Ai o te popole fo ile I te o run el vanga le fatabo en el TikTok. Ye tato media. Awai o le mele fo o tupu ne tangata o le o fai tau newspaper. O le mea na tupu ia so lai na wa amata mai CNN. Na ele popo le ngo tangata fai a onga. O le amata ni na tau le loa tamiti Amerika fai tau ona o le amata mata TV le so atoa. Le la o tupu e tatu tangata. Le wa amata na le fai tau o le amata na le ia tus. O le tiu te fo ile fai au sa masani na fai. O le onga fai au. They're no longer doing it. So, there's enough blame to go everywhere.
tulanga le po le tau fa polina te rola va le te sound no mai il mele fo ile what is the truth. The fact is somebody has to decide that. O ele te fai tau o lo tantunga the more articles you read o we fai tau se lau articles te fai tau wina ile vai asentas because I want to know the facts. Ele fa pe tasi se sources te fai tau wai o la unga luenga na fai ono leo te popole a walu rungo le tio ia sao mea o te tala no ia awani ta ina I mea te fifia e masane na fai tala I tangata inu no le tio o le la fa tala tu mena tu a umalo ona fa matala tu lea how I feel so o lo la ngonda lea ono ola uva ai ila ufai tau watu nei me sala ia so uma I benefit from nothing what I'm doing from the Samoan community. I'll still be living a good life. And it's really a labor of love. I want to see my children live in a better place. O laufana on o te ai I le tele o tangata e a fia la to progress malanga I luma ono le failonga lanu failonga tangata mal failonga na po te mai tawina te tonu o su enga le tunu nei o le o mai tawina nei su enga le tunu nei a o le kasi media le na tu mawina e failonga lanu ma failonga tangata ia fale tupe le tunu nei I tangata lanu tangata uli tangata ena ia o ma. And that's a fact. Yeah. It's born out of statistics. Wala la tato ngadunga tona fai. It's tawon tato informina tato tangata me tupu awa o le na ola ia fifi tangata ia e fai meni. Ai lo ilo o tangata ia o le la te fai me ia tato. That's all what I'm saying. Ele fa pe o mana o ele langa o te tantonu. I don't have the truth. I think the truth is relevant to wherever you're at. Se ibanga nai e o foi la I tulanga le o fa li lotu. O te mai tawina o fai tawina mala interview o le tele o fai fe au se. They all have their own truth in their way, in the way they defined it. Anyway, te usa se la fam talanga mis. Pere o mana tuaina le fetalenga le li. Yeah. O unei o moni maleola. E pese I o le isi le na upu moni leo lo no nofo ele ngata ya tatou Samoa o le lalolangi kerisiano. O le winga o le fetalenga le li o au o le I am the truth. So o le winga o le dalal na I la ulea interpretation e pe e se winga e participate o e le fafawina o le upu moni. O le tu la foa I fo ele I tangata o lo fai mai e moni le mele nei o le li le nei o I nei o lo manuia ai o le tu la foa I fo penale upu moni e o noa masau participation I le upu moni e pen fa mai le li o a nei o le upu moni ma le ola so a fa pe ala mo o mai tatou le na fo I tosi ia ona le popole le tatou po ame ta mai ma le ala tatou. There's a built-in mechanism ya tatou me fai ona ta ona ofa pe ia le ol matala noanga maken il dialne ol matua upumoni lava e wia na le tatou foi ai so truth to power o tele ta me o kava a pe ole simele na le ta docket ole ona as a fai fe au o le te ola mai le template le na fai fe au lo tama na fai fe au ia matua lo ia matua o lo tina so o se matua wa ainga e pese I o la mato fai valo filima lea o le fafasanga o le tangata ina ia miliu ufatasi maletua so e turai mai ela issue sia o te manatu e te tawona ona cover le platform lea
ole pe oisina template foi oisina lenses o lanu ile tele o matonga luenga nei wa foi la ole ia Manuia o extension na la mato ministry le o tos pulua tau sanga o manga rue nei mamareta ia le o a mata na fai wi u foi we la le manatu o le isi le malai o le a la sunu ia le fua o na taru mai lava le COVID 2020 o ese foi lava ia le me o ia le lalolangi ia me le lalolangi fatutua o lo ngā ruru e mātou so o al mela fa no mela tala na ona yelo manatu fa pe foi lava ona yele schism le nai le va le kalesia Roma Cattolico ma le kalesia Protestano i le afe lima se lau elo manatu le fo o to asa tato o nga samina o fou le faali mai o le nganga o le tua e pe ona fou le faali o le nganga o le tua i le afe lima se lau ia matini lutelu ma ilato na amataina le kalesia Protestano le ngata na awa yei fo le technology fou e pe ona yei le printing press i Temio Martini Lutelu o fa pena foi la ona yei le internet ma le blockchain i o tatou fo'i tupulanga ia ma le artificial intelligence so e lua la mea na fai ele e lua mea ma fai ona fai ele kalesia Roma Cattolico legacy media let's say o le membo mua o le ban o tangata ia ostracize them from the church or they can embrace it so or melana o te manatu le wo o fo ye tatou because of artificial intelligence, because of automation and robotics, le ua iai le teknolosi e mawhai ona o tautala atu i nei, e langona mai nā lua fe lima se lau maila mai nei, i alo tā wā. So, o mela nā leo te manatu, e te tau whaila e i tātou le o whātua tua, o na sa ili nesi whangu pa u fōu, e utu iai le waina fōu lea ua toli nei. Awane i whaonga tātou whangu pautua i e utu ai le waina fōu. Ina nei mau le waina. E pēr sa o wholesangatu nā tu sa fōi malau. Mara fa te lava. Ia o le mātou fui ainga. Nzalo pe sa vali surulua fai fe au le mātou fui ainga. Ia i ankos fui ma i te fui mātua. Ia e mai o te langona ina foi e lau samanga i tu langa lava lea i le tuspa ia ma te tununga foi ona o lau le tio sa o whatalo ina i e whaiwhi au mai le lotu mamona mai le lotu Moli Mau Yehova Assembly of God e whaka asa Congregational, Presbyterian, Baptist, ia e foi e kalesi tuto tasi leo lo ia nei Pentecostals o fatala ina malava ia fai au nei e o foi oisi o bo foi oisi masaninga e sa mai e ala na o le lata tele i le tanoinga i le truth po le moni ona e tofu ale kalesia e malana moni. Ala no winga a fai atu la moni. O leo mana o le problem le sa na pole ia i te ewa ave legacy media le truth. Le ala wa maua i fo i le kalesia po te tununga po le po tuspa fo. Who has the truth? O ai ana le moni. E ale moni tono tuspa ia, a o ai la e kalesia e le latu moni. E ta tono e kalesia o i latu le e kalesia moni. Ia po o iei vo i alanto le truth. Mela na le ono le tano ina i mta upuna. Ona I'm not smart enough to know that.
le o se level fo o te o ye sa o so o langona ma so I loa ona e amata lono tala no po ai moni ya te tununga ma tu singa po ni manatu po ni filosofia. Then it's basically a debate on what you feel is the truth. I pe melana leo na pe lua mata o puti tele le a fia por kiki fo ele tunu nei o tal tununga fa tu spa le foi ale na feo ti to tele tanga o tal tununga malot ya le na foi tele tau o foi tato tal tonu tal tonu tato o tato te au le tua au ya Israel. Therefore, po fe ale me foi me Israel we tato te fa sioti e tamiti e tato te o tu foi me tato yeah I o stangata se foi la tu tunu. So I respect them in that way because seeking of truth to me is really a personal journey. O mayor o lelegio newspaper o inait e faali e mea e foi just facts. Ona faali leo tatu tatununga po ofea e te tau mo tatunga. It's always an effect, cause and effect thing for me i te tonu o le media Samoa. Awa fai e lusi le mata upu le na e lo tatunga i e no winga. No fai le tanga te ole fangolong o CNN ma le isi TV ma le ma fai tau newspaper wa e maua mai e me umai. But o effect, cause and effect le te mana o ia maua. O le cause and effect ale malo. E a fia i o tatu tangata i e nei. I tūlanga o whe malanga inga, I tūlanga o whesosoani, social system, social safety nets, mea whapena. Ia o ai, na o fo I tūlanga o pene silu, na sa, o lisi fo I bahanga na o ti ela susuanga na o tustusi e fo I newspaper. I have several articles in newspaper Samoa. O le effecto le bingo I Inai California tatu I Kalisia mo tatu tangata. So if si bala tangata po lalo manati, I don't have an opinion for le po le ani tu lang le pinko, but no ulum may tawina. Na telo tangata mo le pinko, I don't know for that utamedi. It seems to be that's when gangs started to to grow. Wa amata fo na le ya nga tamati le si no for fale ba ya mea o nga tamati. Wa tau de le fo mea ai o tele tangata mau mea e whawhanga na tu whanau I vegetables. Te vai ai the Samoa, they don't have that. Wa o ye fo se lau ma se mo li whai mea o ngata miti lau o le pinko. Ia o whatole tau le pinko e tau a me se tangata I lunga to le fitu sanga. It keeps the brain working. But I think for ngale o le si le vanga fo o le legio e ale o fatu it's cause and effect. O te mana o level what are the sociological impact of what's happening, in terms of the government actions that affects our people. I'm not really into a philosophical, debate on what's good and what's bad. It's really effect tato tangata. What over I o te fie e mena fa based tangata te no for the housing alilo. O te leo te mio te ano tanta no no for ima. Mo ta fau I nai to ina malo matutua. Ina ia o ilo ai, mea lai tu tupu o la tu mo langa. O le ali mea lai mana ye. Ia o sito ina, e pawale mea o le fielo, o fe mea le ofisa o le mela. O pawale na o le mea lai fielo. E le umana o fo ile le to ina fielo, si mau ngasu e pawale mea fielo o le mea ye. O fale mai lai, o i e tau no se e fale mai. O le pasi e I. So, peo, toe fo I mai I lau saunoanga le truth. Pe o le winga na leo na ono tau mamau ese mai tulanga na ona e whinga tau na o tala no iei. A e tāua tele. It's not something e le whape le tāua. E tāua tele le whinangalo na. Ma e tāua fo ona whatala no ina. Le si le me masani ono suggest fo isi e ka le si a yasola.
in the 90s. O fatu amele whai se tō au talavo e whainga tō debate. You know, maybe once a week or once a month, o mai tamaiti whai tō debate, wha sa mo pe wha palang. Ia, no fatu le amele whai se debate i le topic lea, e au ngā le whalewela. Watu on tala noa leo tamaiti su e mata upu wa penei. Mea na tau. In it develop by wali si le mea leo tamaita wana. Wa au sa whai a onga. Wa fia le tele o professor tangata no tano ina fo le tio. Le si le me tau. E leo lava ia le mental psychological development o tatu tamaiti because we don't provide, you know, enough stimulants. Environmental stimulants in their life, develop properly develop you know, cognitive abilities. I tamiti mo me wai se tu ro fo I te ufa pe fo o te via ama e tele no o hang around I tamiti ma I ainga fo I e la tu fa na o la millionaire o te mai ta wina la fo I le me tupu I tamiti nei ma me ai ma me o yai e o tennis e o golf, you know, it hang around in more environmental way. It produces and induces success mentality kind of living and attitude. We don't have that, and that's why we need a media encourage many. It's really a modern lifestyle. Tau ona una I tatu tangata me sa tamatu tu ina ifa penata tu fana. Lea no atu tatu tamiti fo ile. There are 2 or 3, 5 years behind. You know, cognitive ability. I live up there, but because of language development, they're not developing well. But to alilele to Samoa, if I go film translatable, to mafofunga concepts to other cultures, to other languages. I alilele ngangulele pa Samoa, o tu de la. So these are the practical, you know, for examples to media that we have that platform to, you know, not to preach, but to inform and educate our people. Le ai leo lama whai uta po kalama tangi mele alarm wato. I just want to touch on the bingo langa e sa o le lei lava reflection. Le mafo anga ala yona whai po ina ia ati na e kalisia ma o lotu which is another level of so the basic level of the organization o Samoa o rato wainga. Ya umarolal na rola ia au lotu which o nuu I nei America I pasolo tu ale tu malo ma districts ai ole bingo lai pe occur I lunga le titia tua le ainga e whaonga ai tangata ai ainga tele I se au lotu po se kalesia ina ia se I tu pe langa taona ona ngau ona ngau ia le ofe o le tamau ainga I nei se vanga nala wanga ngau institutionally pa pena ia of so swani foi la ia le tula fono fa danga ona whaonga e kalesia pinko e la tutupe ai o le mera na pe o le tina fa no noanga o te sai fu te mina fa le pinko o lotu le nei mate ai ia welo la to manatu e tona inisi mesa ia tupe ai o mera na safa tatu tamaiti safa la to diet safa la to ola fa le nganga ia te talo ia inisi avanoe e mawaini ni tupe wala tina e no tatu ainga kene tele ia ni mea o tunga e mawhaiona o mai e fsowani la tatu tunu mai elena o le pawele nei o le tata noanga ona o le uti o le teimi o le mele momoli te le tuaila o whaftai e vea ia masui o le fionga le te fono malau o le lotu le nei ia mese fo I le team o lo support ina le podcast I lau sunga o na whaavanoina o teimi e tala noa mai ai le platform li o tō Manuia. Ia ai sau nanga mun mule ia ona pa umailo tapu kalama. Katella Ave la sunga pa fenenga tata Misi po wena tangaloa. Just a small note there.
O le umia no su e o le pinko I California. E vai tempo fo ia loa whangatongo langa le litio. Pat loose, wa pena o timbo na po wasi sa upatanoina e pentelo e kalisi. What I've noticed, o le tele lavo e kalisi sa tele la tulotunga end up lava bankrupt la tu e kalisi. O le tele o e kalisi na yei na umai foa na sola tangata miltupe. So it overall, it did not produce things nga fai mai tau na fai e. To fuara tangata mamola na ye Mercedes, mala na fale phone na mawai. Ai tia e million to e fai. Anyway, watu fa tai la sunga fa fenga e le no fo tu ina mai. To lo e na po tes na e sa no tele la pon ta upu mai o na ua fai fo sina ta ma tu bola ti em salo e telefoni sim ta upu ngatu. Ia vi ele tua va tai le mano tu ina mai lo nei foi tanga fa ta va e le foi na ngalo il tapo e nga mali mamalu tamam tina ma tu tua lo fa fonga mai e me se foi mamalu o le tunu la si lo fa fonga ai mo nei time e va tu fa tai le ka sia ma la sunga fa fena ile nei time so for Yeah, so for the tatu proclama na o to ono mispo wena tangaloa mai o to Manuia. Thank you for spending time with us. If you found this content helpful, please like the video, share it with others, and subscribe to the channel so we can continue bringing these insights directly to you. Io Manuia.